Anime isn't always about the laughs and smiles, as there are episodes so emotionally heavy that they can bring even the toughest viewers to tears. From Mikasa's final goodbye to Eren Yeager to Sung Jin-Woo's heartbreaking reunion with his dying mother, these are the top 20 saddest anime episodes of all time. We kick off this list with the heartbreaking farewell to the beloved Ride of the Straw Hat Pirates, the Going Merry, a ship that was far more than just a vessel, but a loyal companion through every storm and adventure. And when its damage becomes beyond repair, it's finally time for a last voyage, a tearful tribute to the companion that carried them toward their destiny. Up next, we witness the emotional goodbye to the iconic Koro-sensei, the lovable teacher and mentor of Class 3E, and in this episode it is finally time to part ways as he sacrifices himself for the safety of the world and the future of his students, embracing death at their hands with a smile full of pride and love. Goodbye, Nagisa. With every fiber of my being, I thanked him with my knife. As his life ebbed away, it was as if he were saying, "Congratulations." Our next episode brings the heartwarming reunion of Sung Jin-Woo and his mother, who finally awakens from her long, coma-like sleep after years of despair, and through all the struggles and battles, Jin-Woo manages to obtain the elixir of life which he uses to cure her, leading to a moment so emotional that the usually ruthless hunter breaks down in tears of joy. She might not be able to swallow it. There are no guarantees. Open your eyes, Mom.
Gina. Thank you for keeping your promise. Look at how much you've grown up. I am so proud of you. Hey. I'm okay. Gino. You're beautiful. Gina. I worried you. It's the reward I wanted the whole time. Next, we are shown the devastating backstory of the yokai acrobatic Silky, who before becoming a monster was a loving mother trying to raise her sweet child on her own. But their fragile happiness is destroyed when debt collectors invade their home and tear their family apart, giving birth to this tragic and heartbreaking tale. どうやるの？やり方教えて。ただいま。思い出せない。大切なものをなくした気がする。お母さん。あれ、違ったの。お父さん、お母さんどこ行ったの？遠いところに行っちゃったんだよ。ずっと帰ってこないよ。母さんがいなくてもちゃんとできるよって。子供、僕。私があの子を守る。私が！ももちゃん、どうした？あいつに何かされた？本気だっせ。待って！お願い。あなたを守るって誓ったのに、私は自分の感情すらコントロールできない。だからもう終わりにするわ。亡くなれば死ぬさ。成仏はできねえな。そんなの決まってんだろ。こいつはどの世界にも存在しなく、全てから忘れられる。得たところでどうってことねえわ。辛すぎるじゃんかよ。成仏させるためのなんか。そいつの心の問題だ。買ってあげたかった。もっとちゃんと私のところに生まれてこなければ、私が不幸にしたんだ。ごめんなさい。お母さん。幸せだったから。どうか幸せで。忘れない。絶対。We then dive into the painful farewell of Mikasa and Aaron Yeager, as Mikasa is forced to kill the very boy she loved and cared for. And as their unbreakable bond meets a cruel end, this sorrowful goodbye becomes one of the most heartbreaking conclusions ever seen in anime.
したろう。次は殺し合いだね。そしてその次に会う時は、先に待ってる地獄で。ずっと一緒だ。アルミ。アルミンも記憶が戻ったんでしょう。エレンが私たちに会いに来ていた時に。聞いたよ。エレン、お前ってやつは。Up next, we witness the emotional backstory of Law, which centers around Rosinante, also known as Corazon, who selflessly sacrifices himself to protect Law from Doflamingo, creating a heartwarming and unforgettable moment of love and sacrifice that stands as one of the most emotional episodes in the entire series. 海賊の盲点だ。じっとしてろ。おじこっちだ。何か物が乗ってる。どこを狙ってる？コラソン。来いよ。ねえふりしてやがった。おめえらと赤をバカにしやがって。若が来る前に死んじまう。罪深いやつだ。おい、若が来たぞ。オラソン。俺は海兵だ。お前に嫌われたくなかったもんで。今頃何言ってんだよ。オペオペの実はどこだ。今頃手出しはできねえ。分けてくれ。だと海軍が通信を。少年ローならここにいる。鳥かごを解除する。やっぱりロー、次から次へと出航の準備をしろ。ローを奪い返す。ローを追ってどうする。まったくよ。なぜ俺の邪魔をする。コラさん。お前に俺は撃てねえよ。ドフィー、白衣3年後にあいつはあの日のローじゃねえ。もうほっといてやれ。愛してるぜ。まだだ。生きてるぞ。今死んだらお前の声が気づかれず遠くへ。白い町の鉄の国境も誰もお前を制限しない。お前はもう自由なんだ。We then dive into the tragic farewell of Itachi, whose final battle with his brother Sasuke reaches its climax in this episode as a weakened and fading Itachi gently pokes Sasuke's forehead, a tender gesture from their childhood, before collapsing to his demise in one of the most sorrowful and heartbreaking moments in anime. Our next moment features the devastating death of Ai Hoshino, who, in the very first episode, is fatally stabbed by an obsessed fan at her apartment, ending the life of a shining star far too soon in one of the most tragic and shocking ways imaginable. Oh, coming! Huh? Congrats on your Dome concert. How are your twins?
Does that hurt? You bitch! You went and had kids even though you're a fucking idol! I'm not pure of heart. I didn't have a good grasp of what it meant to love someone. Always hoping that one day those lies would become the truth. And I suppose that in my own way, I thought I was expressing that love, hoping that someday that would be the truth. And even now, is to show how much I love you. You're a damn liar. You just want me to let You're you go. Ryosuke, aren't you? You often came to the fan sign events. What the hell? Get over here! I've called an ambulance! Guess I let my guard down. The bleeding! Her abdominal aorta! I love you. I finally said it. I'm sorry. It took me so long. Next, we witness the epic tragedy of Ace, who sacrifices himself to protect Luffy, fighting against the Marines, but ultimately falling at the hands of Admiral Akainu in a moment that shatters Luffy to his core and leaves the entire fandom traumatized by this heartbreaking loss.ごめんな、俺のあんなに無茶させちまったって。バカなこと言うな！誰かエースを！無事か！そう！ああ、これを。おい！すまん。どういうことだよ！お前医者だろ！内臓を焼かれたんだ。自分の。お前言ったじゃねえかよ！エース死なねえなんてお前絶対死なねえって。俺が親父みんなそして今日までじじい。We then dive into the deeply emotional farewell of Kushina Uzumaki, who in her final moments leaves her newborn son Naruto with words filled with love and sorrow as her inevitable death forces her to say goodbye in a scene so powerful it pierces the viewers' hearts like daggers. やはり式封人のようじゃ。しかしまだキュービが。キュービをナルトに封印する。わしをまた封印する気か。大丈夫。じゃあ母親ならなおさらでしょ。貴様ら。あなたが本気だってこと。口寄せの術。キュービー。お前に封印式の鍵を渡す。そうか、港のやつ。確かに鍵は預かった。これで安心だ。クシナ、そろそろ八家封印をナルトへ少し組み込みたいんだ。しないで、いっぱい食べて。お風呂にはお友達を作りなさい。本当に信頼できるお友達を。お母さんは苦手だったけど、デミーでは先生や先輩はちゃんと貯金することを。それと参勤で問題なのが女の人に興味を持つことになっちゃうけど、先生には気をつけなさいってばね。ナルト、そして夢を持ってもっと一緒にいたい。
口うるさい母さんと八犬封印。ごめんね。私たちの重荷を背負わせてしまった。愛情を注いであげられなかった。俺は人中力だから、親の愛情ってのはなんとなくしか。でも今はわかる。俺の器にもちゃんと母ちゃんの子でよかった。ナルトしてくれてありがとう。ミナと父にしてくれてありがとう。生まれてきてくれてありがとう。Up next is the devastating farewell of little Ushio Okazaki, who succumbs to her illness and passes away in the arms of her father during a day meant to bring them joy together. ウシオはフーコとも友達になった。何もかも。ところが、どうしたウシオ？一人でできなかった。悪い夢の中にいるような気がし、もちろん今のウシオは元気だ。その世界のウシオは起きられなくなってしまった。その時、気がつくと5年前のウシオが生まれた日に戻っていたんだ。不思議な話だ。でも俺はこの町でウシオが生まれた。この町でいろんなやつと知り合って、大勢の人と支え合いながら暮らしていくんだ。ウシオ、風邪ひくぞ。Our next episode features the heartbreaking farewell of Kamina, who, despite his fatal wounds, fights until his last breath and goes out like a true hero, sacrificing himself for his friends and the world, marking the loss of a legendary icon. 生きてたろ！天と地と何も不安なことはねえ。この大岩山は俺たちのものだ。星がぶち壊してくれ。シモン、おい、合体だよ。最後の締めは。分かった、兄貴。俺をひるむな。やれやれ。その手は食え。こんな。いいかシモンが信じるお前でもない。兄貴？あばよ。兄貴？兄貴？その日、かけがえのないものを失った。We then witness the powerful and emotional final stand of All Might as he faces the fearsome All for One in a battle to the death, pouring every ounce of his strength into one last victory and leaving behind a bittersweet farewell to the world in a defining and unforgettable moment. 衝撃反転。ここまで身にふあらがって。正面からはまず言う。朝寿司が入ってなかった。さらばだ。オールフォーワン。デッドステイサーバー。兄
Up next is the touching episode that highlights Kuma, who leaves behind a final message for his adopted daughter, Bonnie, revealing his painful backstory and the sacrifices he made for her, delivering one of the most emotional and impactful moments ever portrayed in anime history. ないな。大丈夫じゃ。私は科学者。これがお腹いっぱい。お腹いっぱい。くまち、ずっと大好き。ジンに安心してくれ。お父さんまた私の顔の石。仕方ないじゃん、病気だもん。娘さんの命は得ることはないでしょう。なあ、クマ。お前は強い。耐えて耐えて生き延びろ。なんで僕ももう死んだ方が。もう嫌だよ。もう誰も。そうさ、私の憧れだ。してくれるの？苦しみと痛みの塊消えないんだ。私外に出られるんだ。一緒に水平線を見ような。子供の頃から自由になれず。クマ！クマ！お父さん！迷惑。お前の死はヒーローじゃ。みんなの。なあ、ベガパンク。ああ、わかったわい。私のことも。もちろんだ。ボニーを救ってくれてとやったらこう伝えてくれないか。歳の誕生日おめでとう。Next, we witness the tragic end of Nanami Kento, who, after enduring unbearable injuries, is mercilessly killed by Mahito in a gut-wrenching moment that unfolds right before Yuji Itadori's eyes, leaving him and the entire fandom deeply scarred.いたんですか。いたよ。ずっとね。お？ナナミ。ダメだ。虎杖君。あとは頼みます。We now dive into the heartbreaking farewell of Rengoku, who succumbs to his fatal wounds after his battle with Akaza, leading to his inevitable death and marking the loss of one of the most loved and admired characters.
俺の方こそあなたのような人に産んでもらえて。夜が明ける。ここには陽光が差す。逃げなければ。逃げなければ。の呼吸、一の牙、がつ抜き。早く陽光の影になると。俺がここで死ぬことは気にするな。柱ならばお灰の盾となるのは当然だ。柱ならば誰であっても同じことをする。君たちが鬼殺隊を支える柱となるのだ。俺は信じる。君たちを信じる。全うできましたか？立派にできましたよ。Up next is the sorrowful death of Gin Ichimaru, who in an attempt to stop Aizen, ultimately loses his life at his hands, marking the fall of a man who sought redemption but met a tragic and emotional end. そうだ。だが手の宝玉も完成してはいない。ならばその宝玉を奪い取り、そうすれば進化には恐怖が必要だ。ありがとう銀。君のおかげでなんだアビさん。銀あかんかった。ランギクの取られたもんやっぱり謝っといて。Our next episode highlights the horrifying tragedy of Nina Tucker, who is fused with her family dog by her own father, creating a talking chimera in one of the most disturbing and unforgivable acts in anime history. Hey! I did it, boys. A chimera that understands human speed. That person, Edward. That person, Edward. When did your wife leave you? Where are they? Brother! When you start with a human, isn't that right? Someone's life, you say? Even though we knew it was against the rules! Alchemist, dude! I'm not! I get to remain a state alchemist. So what good are we then? Who are you? Terry police out front. Daddy's hurting. Daddy hurts. Your passing will be in We now dive into the chilling scene where Light Yagami manipulates Naomi Masora, who was investigating her husband's death. Through his cunning mind games, he deceives her and ultimately ends her life mercilessly, marking one of the darkest and most sinister moments in anime. 女が警察庁に行き、今は不自然じゃないようにできる。どういうことなんですか？変だとは思いましたが。つまりあなたはさすがうまいこと言うな、ライト。何詳しく知ってらっしゃるんですか？こんな案外鋭いぜ。本部の一員だからです。の指揮はエルが取っています。辞めていったからです。過去に2件の事件を警察に助言し、捜査することを認められています。選ばれた人間だけの捜査集団なんです。わかりました。待ってください。ではエルに直接話したいんです。待ってください。
もしかしたら従っただけですが、エルの下で働いた。だからこれを利用するんだ。僕も見習いたいです。もうそれだけ嘘を並べられる。でもエルなら信じられる。エルに直接話せると思ったんです。捜査本部長の息子さんと名乗る人が。正直に言います。一緒に捜査しませんか？もちろん誰でもいいわけじゃない。アリアがあり、本部に入る条件はしっかりした。捜査本部に転します。彼が死んでしまって。でもこれからどうしていいの？しかしまだお若くてお綺麗な方だ。を捕まえたいに捜査させてください。よかった。このこともあなたの評価を高めますよ。よろしいですか？ですか？キラだから。さようなら、美空直美さん。Up next is the emotional sacrifice of Lelouch, who allows himself to be killed by Suzaku disguised as Zero as part of his grand plan to unite the world. By embracing the role of a hated tyrant, he becomes a martyr in secret, a true hero whose sacrifice remains unknown to the world. Ceasefire! You have to kill me. No matter what? As planned, is to get rid of me and finally break the cycle of hatred. With this, the world will gather not for an exchange of force. Mankind will be able to move forward into the future. That? Yes. Zero. Requiem. Zero. Lelouch. You will live on. Justice and truth. Your life as Suzaku Kururugi. For eternity. Lelouch, are you?